I'm from the United States of America. I come here with our host, Logic West India, to educate and further trying to make students understand about the residency processes in the United States. I've been here for almost about 10 days. I've visited about 13 cities. We still have about a week more. We'll be going through all the parts of India. We have around 15 cities to cover. I'm very honored to be here in Chennai and India, the land of doctors. Thank you. Global director is to travel. It may sound great, but it's really tough, especially in India, to travel and all across Indian cities. But I'll try my best to visit as much as cities as I can cover and educate the Indian doctors about the processes of US residency. I have been here visiting Indian cities. It has been really remarkable. I'm really grateful to the Indian students, Indian people, and the culture. I really like it. What is the thing surprises in India? Chaos and color. It's really colorful and a wide variety of foods to eat as well. What is the future? How many cities in India? We have visited around 15 cities so far. We still have around 16 more to cover. What is the future plan in KAPLAN in India? Well, basically KAPLAN / our certified representative of KAPLAN United States is to educate the students, especially in the medical years, to know about the options apart from the NEET PG and the next PG. Because ultimately it is up to the doctors after they graduate to decide where they want to do their residencies. But it's my job as a mentor, as a friend, as a doctor to other doctors to educate them about the options available. The final decision is obviously going to be themselves. Do you like Indian medical education pattern? Oh yes, I worked with a lot of Indian doctors in the United States and New York specifically. The best brains of the world, the best doctors in the whole country mainly comes from... Develop more. Well, it's already being developed, right? Because the best surgeons in America are Indians. Best doctors, physicians are also very big population of Indian doctors there too. So it comprises... போனால் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண தேவையில்ல டேரெக்டாக வந்து USMLE பண்ணிட்டு US போய் பிஜி பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு. ஸோ நிறைய MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பிஜி வேண்டாங்கன்னா US போகணுன்னா இது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து USMLE. ஸோ எங்ககிட்ட வந்தீங்கன்னா நாங்கள் KAPLAN ஒரு ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து ரெசிடென்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் பார்த்துப்போம். ஸோ நியூயார்க்லேயும் சென்டர் இருக்குது, அங்கேயும் போய் பண்ணலாம். ஸோ 2 ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ பிஜி பண்ணுற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ அவங்களுக்கு ஃபீஸ் யூஎஸில் போய் பிஜி பண்ணலாம். இங்கே வந்து நீங்கள் lakhs of rupees பே பண்ணணும். இப்போ US போய் பிஜி பண்ணிங்கன்னா அங்கே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ உங்களுக்கு. ஸோ எதனாச்சும் கன்சர்ன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் நுங்கம்பா ஆஃபீஸில் வந்து மீட் பண்ணலாம் கவுன்சிலிங்க்கு. தேங்க்யூ. இப்போ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. இப்போது தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறது, பிஜி பண்ணுறது, இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணாமல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ USMLE பண்ணாங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்பும் தேவையில்லை, FMG எக்ஸாமும் தேவையில்லை, டேரெக்டாக USMLE பண்ணிட்டு US போகலாம். ஸோ நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு இது US மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணுறது. எல்லாமே இல்லை மெடிக்கல் வெறும் MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஆமாம், ஸ்பெஷலைஸ்டு இந்தியன் மெடிக்கல் வரலாம். இங்கேயும் வரலாம். இங்கேயும் வந்து அவங்க பிஜி பண்ண தேவையில்ல, டேரெக்டாக வந்து இது பண்ணலாம். இங்கே வேலிட். இதே நீங்கள் இங்கே பிஜி பண்ண அங்கே போய் யூட்டிலைஸ் ஆகாது, திருப்பி நீங்கள் பிஜி பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த வாரம் இல்லை ரஷ்யா. ஆமாம், அங்கே படித்த பசங்க வந்து இங்கே திருப்பி இங்கே கண்டினியூ பண்ண முடியாது. அது வந்து வேறு. நீங்கள் வந்து அது காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணும். MBBS வந்து மற்ற காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து பிஜி ப்ரோக்ராம் MBBS முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இப்போ யூக்ரைன், ஜார்ஜியா அந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் MBBS முடிச்சுட்டு வராங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா அவங்க FMG எக்ஸாம் எழுதணும், ப்ளஸ் இன்டர்ன்ஷிப் எழுதணும். இப்போ இன்டர்ன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குது இங்கே. ஸோ அது கிடைக்காது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் USA பண்ணீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்பும் தேவையில்லை, நீங்கள் டேரெக்டாக அங்கே போய் பிஜி பண்ணலாம். ப்ளஸ் பிஜி வந்து ஃப்ரீ. Getting into residency or post-graduation in India is really, really tough. But getting residency or post-graduation in the United States is much more easier. The ratio is 1:3 versus 1:15. So I think there's a big chances of Indian doctors getting residency in the United States easier and faster than through the NEET PG or the next PG that is going to come up soon. So that's why I just wanted to share that idea, because most of the students are afraid of doing the residency through the exams, but it's an easy process and more chances of getting into residency in the United States. Thank you. So what increased up? You don't have to pay anything. When you get into residency, you get paid about $70,000 a year for the first year.
And then when you do your fellowship, it increases to around $90,000 a year. When you finish your residency, then you start making at least about $250,000 a year. So these are just training purposes, right? So that's why it's not called salary. It's called the stipend. Job opportunities. For doctors, if you're asking me job opportunities, then I think you're asking for something wrong. Because job of a doctor will never be short. Especially after the pandemic, the shortages of doctors all across the world has been realized. That's why we are having more positions for the post-graduations in the United States as well. Okay, thank you. Thank you. Regional head, global director KAPLAN US வந்திருக்காரு. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவோட நேஷனல் ஹெட் KAPLAN லாஜிக் வைஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து USMLE ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஜி போய் யூஎஸில் போனோன்னா கண்டிப்பாக வந்து USMLE ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ராட் போகணும், இப்போ யூஎஸ் போய் ஆகணும்னு சொல்லி இந்த ஒரு எக்ஸாம் பண்ணால் தான் அங்கே போய் வேலை பார்க்க முடியும். இது இல்லாமல் இப்போ வந்து என்ட்ரியே பண்ண முடியாது அங்கே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த USMLE பண்ணாங்கன்னா அங்கே போய் பிஜி வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணலாம். ரெண்டு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை, ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப்னு ஒரு பண்ணவே தேவையில்லை, அவங்க டேரெக்டாக போய் அவங்க எக்ஸாம் கொடுக்கலாம். ஆமாம், அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு வந்து அந்த MBBS முடிச்சு தான் ஆமாம். வேறு MBBS வந்து நாங்கள் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே பிஜி ட்ரைனிங் தான். ஸோ நீங்கள் பிஜி ட்ரைனிங் முடித்தா தான் வந்து அங்கே பண்ண முடியும். இப்போ உக்ரைனில் பிஜி இன்டர்பிரட் ஆனவங்க வந்து இதில் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும்? இல்லை, அங்கே பண்ணலாம். பிஜி பண்ணுறவங்க இங்கே போகலாம், நீங்கள் அதை டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு போய் அங்கே பிஜி பண்ணலாம். இப்போ MBBS முடிக்காதவங்க வந்து போக முடியாது, MBBS முடிச்சிருக்கணும். இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா அங்கே பிஜிக்கு வந்து ஃப்ரீ. இப்போ இங்கே நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும். இதே நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே ஃபீஸே கிடையாது, உங்களுக்கு 0 ஃபீ. ஸோ அங்கே ஸோ உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் ஸ்டைஃபண்ட் தான் கிடைக்கும். எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையுமே எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபண்ட் கொடுத்து தான் பிஜி பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ உங்களுக்கு யூஎஸில் இருக்குது. நீட் இதில் எந்த நீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பிஜி இந்தியாவில் பண்ணலாம். இதே நீங்கள் USMLE பண்ணிங்கன்னா யூஎஸில் போய் பிஜி பண்ணலாம் நீங்கள். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நீட் பண்ணி கூட நிறைய வெயிட்டிங் இருக்குது இங்கே. ஸோ இமீடியட்டாக கிடைக்கிறது கிடையாது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்தியாவிலேயே வந்து மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பெரிய சவாலாக இருக்கிறது நீட்டு தேர்வும், நீட்டு தான் வந்து பயங்கரமான ஒரு பாரமாக இருக்கிறது. அது ஒரே காரணத்துக்காக தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸாக போய் படிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் இப்போ நிறைய பேர் ஃபாரின் போய் படிக்கிறாங்க. ஸோ அது நீட் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே படிப்பாங்க, அந்த எல்லாமே வந்து எக்கானமி இங்கே வரும். ஸோ அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுதான். யூஎஸ்ஏல பிஜி முடிச்சவங்க வந்து அங்கே குறிப்பிட்ட டைம் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஏதாவது ரூல்ஸ்? குறிப்பிட்டது அங்கேயே நீங்கள் வந்து அது லைசன்ஸ் டு எக்ஸாம் அது. ஸோ நீங்கள் அங்கேயே இருக்கலாம், வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்களா தேவை பண்ணணும் வரலாம், இல்லைன்னா அங்கேயே இருக்கலாம். Which is why they kind of step back. This is the reason why I thought I'll just open up my statements with this particular thing. So when you know that there is no concept of tuition fees in the US, as my friends have rightly mentioned, there is no concept of tuition fees in the US, which means you will not have to pay anything. Rather, these universities are going to pay you a monthly stipend of $5,000 per month. Right? This is what they pay you as stipends. Do you pay them anything? Zero. Right? So there's no investment as such, there's no burden, financial burden as such. That is what it is, and as a result of which you need to know and understand that how good an opportunity this can be. Right? You just need to know the processes, understand all of them, and then just start working on those. Right? Give me a second. Right, I'll just hand it over because I guess there's some couple of people waiting over. Kaplan, may we have you please?